Sorry guys, అది పార్ట్ 1, ఇది పార్ట్ 2 అని పెట్టినా. లైవ్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. మీరు ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టుకోమన్నారు కదా, ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టేటప్పుడు అది ఏమంటారు, స్విచ్ ఆన్ బటన్ ఉంటుంది కదా, అది క్లిక్ అయిపోయి లైవ్ పోయింది. మళ్ళీ ట్రై చేసిన నేను యాక్చువల్లీ రీకనెక్ట్ చేద్దామని, బట్ అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు. లైవ్ ట్రై చేసి యూట్యూబ్ నేను జనరల్గా స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ చేస్తుంది. ఈ కొత్త డెస్క్టాప్ తీసుకున్న తర్వాత స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్ అది ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి, కొంచెం ఏదో ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. సో ఓకే, సో ఇందాక సారీ, సో హోప్ వాయిస్ ఇప్పుడు ఓకే కదా. లెట్ మీ చెక్ మై సెల్ఫ్. ఇందాక అది బ్లూటూత్ పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం అయింది అది యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నాను, చూసాం. యాక్చువల్లీ నేను ఒకటి తీసుకున్నా కానీ అది వరగదు, దాని మైక్ కూడా పనిచేయట్లేదు. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, సో డెవాప్స్ రోల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఓకే, సో డెవాప్స్ రోల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు కానీ అందరు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినారు. ఓకే, సో మళ్ళీ షేర్ చేసిన నేను. ఎనీవే, వెబ్ కోడింగ్ తెలుగు హాయ్ బ్రో, హాయ్ ప్రహ్లాద్, హాయ్ అవినాష్, హాయ్ హర్ష, తిరుపతి ఏం కాదు లోకల్. హాయ్ అవినాష్, హాయ్ షేక్, హాయ్. సో ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ డెవాప్స్ రోల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ డెవాప్స్ రోల్స్ లో నేను ఆల్రెడీ ఎక్కడుందంటే లైక్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ వీఆర్ ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, సో డెవలపర్స్ కి అండ్ ఆల్సో బిట్వీన్ ది ఆపరేషన్స్. అంటే వాట్ ఎవర్ లైక్ ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు నేను Amazon.com అన్నా. ఓకే, సో Amazon.com ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సో వీఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. అంటే లైక్ మనం ఎక్కడ చూస్తున్నా కానీ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వీఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనం చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. వెన్ సమ్వన్ ఈజ్ హైరింగ్ యూ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అంటే దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆన్ యూ. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆటోమేషన్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్, అది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ అయినా సరే, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అయితే వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆటోమేషన్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ CI/CD, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ గురించి ఎక్కువగా మనం ఆటోమేషన్ అంటే దాన్ని ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు IT ఆర్గనైజేషన్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టైప్స్. ఓకే, సో ఆటోమేషన్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టైప్స్, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పైప్ లైన్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ఆటోమేషన్ సైడ్. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, సో యాజ్ ఎ డెవాప్స్ రోల్ చాలా మంది మళ్ళీ ఇదే క్వశ్చన్, అన్న డెవాప్స్ రోల్ ఏం చేస్తాను? ఆల్రెడీ చెప్పిన, యూ నీడ్ టు maintain, like you need to manage the size of the project. Okay, so size of the project and the size of the infra and the, and also how much you are involved in it అనేది. Okay, so ఇక్కడ as in CI అంటే continuous integration, you are doing a continuous integration. What do you mean by continuous integration? Your daily job, మీ daily roles లో you are making it as your daily role as CI/CD. మీ daily role continuous integration, continuous deployment. So what exactly this continuous integration means? అంటే ఎక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు, దేని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు? సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్వన్ కాల్డ్ CI tool. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక CI అంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి మీకు ఒక టూల్ కావాలి. ఓకే, సో యూ షుడ్ ఫైండ్ ఎ టూల్ వేర్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ద అదర్ టూల్స్ విత్ దట్ టూల్, అండ్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఎ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ అ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, మీకు ఎప్పుడు ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కానీ ఆ టూల్ తో మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయగలగాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంది, ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ వెన్ ఎవర్ వి ఆర్ టాకింగ్ దిస్. అంటే ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది మనం ఏం చేస్తాం అంటే, ఓకే, సో ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే లైక్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ Jenkins.
GitLab. Okay, so GitLab, Jenkins, Bamboo, there are a lot of tools. Okay, so but మన ఇండియాలో అంటే మన దగ్గర ఉన్న మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఎక్కువ వాడుతుంది జెన్కిన్స్ అండ్ గిట్లాబ్. ఓకే, రెండు ఎక్కువగా వాడుతున్న టూల్స్. సో ఇది మనకి సిఐ టూల్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కి మనం యూజ్ చేస్తున్న టూల్ సిఐ టూల్ జెన్కిన్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ గైస్ నీడ్ టు నో ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ జెన్కిన్స్ అంటే ఏంది, హౌ యూ కాన్ఫిగర్ జెన్కిన్స్. ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, దట్ క్లయింట్ డజంట్ హ్యావ్ సిఐసిడి, దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ డెవాప్స్. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ గైస్ షుడ్ బిల్డ్ అ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేర్ యూ కెన్ డూ సిఐసిడి. సో ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ టూ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్. Have you worked in a project where it is already been established, or have you worked in a project where you involved in developing the DevOps అంటే CI/CD? మీకు ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ పెట్టేటప్పుడు మీ రెజ్యూమేలో యూ షుడ్ మెన్షన్ వెదర్ ఓకే మీరు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయిన ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసినారా, లేకపోతే కొత్తగా డెవలప్ అవుతున్న ప్రాజెక్ట్ లో మీరు పనిచేసినారా. ఓకే, సో మనం పెట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ వీ హ్యావ్, అంటే నేను ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చేసినానో ఆ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, అంటే లైక్ స్క్రాచ్ నుంచి ఎట్లుంటుంది అనేసి చెప్పడానికి ట్రై చేసిన. అంటే లైక్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ షుడ్ బిల్డ్ ది జెన్కిన్స్. ఓకే, సో మీరే జెన్కిన్స్ ని బిల్డ్ చేయాలి. జెన్కిన్స్ ని బిల్డ్ చేయాలంటే అగైన్ హౌ యూ బిల్డ్ జెన్కిన్స్ హై అవైలబిలిటీ మోడ్ లో ఉండాలి. హై అవైలబిలిటీ మోడ్ లో అంటే లైక్ హెచ్ఏ సెటప్ ఎట్లా చేస్తాం మనం, ఒక బాక్స్ జాయిన్ అయిన ఇంకోటి, ఇంకో బాక్స్ జాయిన్ ఇంకోటి. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హోస్ట్ దట్ ఆన్ ద Kubernetes. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్, న్యూ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. మీ రెజ్యూమేలో న్యూ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకుంటే యూ నీడ్ టు మెన్షన్ దీస్ టూ థింగ్స్. ఓకే, సో మీరే ఎస్టాబ్లిష్, మీరే డెవలప్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో యు ఆర్ డెవలపింగ్ ఇన్ హై అవైలబిలిటీ. లేదు మీరు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ లో చేసిరంటే యూ నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ బిల్ట్ జెన్కిన్స్. ఓకే, సో మీరు వాడు క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు, లేదు ఐ జాయిన్ ఇన్ అ ప్రాజెక్ట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ CI/CD. ఓకే, సో ఆ విధంగా పెట్టాలి అంటే వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జెన్కిన్స్. ఓకే, లేదు మీరే బిల్డ్ చేస్తారంటే యూ నీడ్ టు నో ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ జెన్కిన్స్, దాని బ్యాకప్స్ ఎట్లా తీసుకుంటారు. ఈ అంటే బ్యాకప్స్ అనేది డే ఇన్ డే అవుట్ జాబ్ అది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డెవలపింగ్ యూ నీడ్ టు నో హౌ టు డూ ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, కాన్ఫిగర్ ఎట్లా చేస్తున్నారు కూడా తెలియాలి. ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాజెక్ట్ లో అయితే మీరు డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు ఇట్లా కాన్ఫిగర్ చేసినారు మేము ఇట్లా వాడుతున్నాం అని. లేకపోతే ఇది నేనే కాన్ఫిగర్ చేసిన, మేమే బిల్డ్ చేసినామంటే యూ నీడ్ టు define like how you have developed it, how you have managed it. Okay, so this is a tool we are talking about, continuous integration. Same with GitLab. Okay, so GitLab in extensive eppudu mana channel lo ikkada kuda cheppalenu. Okay, so definitely I'll do a video on GitLab. Okay, so I GitLab కోసం చూస్తారో that is the next thing. Okay, but మీరు ప్రాజెక్ట్ లో ఏం పెడుతున్నారు అనేది ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, కొత్త ప్రాజెక్ట్ లో చేసినారా లేకపోతే ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాజెక్ట్ లో చేసినారా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ఏం అడుగుతున్నారంటే ఎక్కువ మంది అక్కువ అంటే లైక్ డెవాప్స్ ని కొత్తగా బిల్డ్ చేయాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఓకే, సో అక్కడ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీ చెప్పిన ఆన్సర్స్ చాలా ఇంపాక్ట్ ఇస్తాయి. ఎందుకంటే ఓకే వీడు ఆల్రెడీ స్క్రాచ్ నుంచి చేసిండు కాబట్టి దట్ మైట్ హెల్ప్ అస్ అనే ఒక ఇది వాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు చెక్ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజ్, అంటే మీరు ఏదైతే ఎక్కడైతే వెళ్తున్నారో జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూసి దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీ రోల్స్ ని. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు టీసీఎస్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే కాన్ఫిగరింగ్ జెన్కిన్స్ ఫ్రమ్ లైక్ బిల్డింగ్ జెన్కిన్స్, కాన్ఫిగరింగ్ జెన్కిన్స్ అని అనుకోండి. దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ హూ కెన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ జెన్కిన్స్ ఉంటే చాలు మాకు, లైక్ ఇది ఉంటే చాలు అంటే అక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే మీకు ఓకే these guys already have the project with DevOps, so they are looking for people who can manage the CI/CD. రెండు ఆస్పెక్ట్స్ మీరు ఎక్కడ జేడీలో చూస్తే తెలుసుకుంటుంది. జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో చూస్తే
మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అనేది మీకు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూస్తేనే అవగాహన వచ్చే ఐడియా వచ్చేయాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, దాన్ని బట్టి కూడా మీరు మీ రెజ్యూమే దాన్ని బట్టి కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, దాన్ని బట్టి కూడా మీరు మీ ఆన్సర్స్ ని మోల్డ్ చేయొచ్చు. సో అది జెన్కిన్స్ గురించి. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, ఆ ప్రాజెక్ట్ లో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది అని చెప్తున్నాం మనం. ఓకే, సో నేను చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేస్తున్నానంటే, నేను ఎందుకు వై ఐఎమ్ రిఫరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఐ హావ్ పోస్టెడ్ అంటే, రోల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు డిఫైన్ ద రోల్స్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ అందులో రోల్స్ డిఫైన్ చేసిన కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ డిఫైనింగ్ దీస్ రోల్స్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ గా నేను ఇంటిగ్రేషన్ దేంతో చేయాలి? వై ఐ నీడ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, టు విచ్ టూల్స్ ఐ నీడ్ టు డూ ఎ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే, అగైన్ హియర్ ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా వచ్చే ఆస్పెక్ట్ యాన్సిబుల్. బికాస్ యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ యువర్ అప్లికేషన్. అంటే అప్లికేషన్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ గా, కాబట్టి మనకు ఒక కాన్ఫిగరేషన్ టూల్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. యూ గో విత్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ యాన్సిబుల్. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యాన్సిబుల్ విత్ జెన్కిన్స్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యాన్సిబుల్ టవర్ విత్ జెన్కిన్స్ అనే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెరాఫార్మ్. టెరాఫార్మ్ ఎందుకు? if there is a requirement there where you need to build a server or build a Kubernetes from scratch aitene. Okay, so from scratch aithe ee integration చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు స్క్రాచ్ నుంచి చేయకపోతే ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంది అని తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్. టెరాఫార్మ్ తో ఇంటిగ్రేషన్ మీరు ఎప్పటికీ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి Kubernetes. So why you need a Kubernetes integration? Lot of people are telling, or a lot of people have mentioned in their resume saying that they are deploying their application on the Kubernetes. Okay, so నేను Kubernetes లో నా అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేస్తుందంటే I should know how to integrate Kubernetes with my CI tool. అంటే నా Jenkins or GitLab ఏది ఉన్నా కానీ నా టూల్ కి నేను ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నా Kubernetes అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అని ఎందుకు అంటామంటే, వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద టూల్స్ అండ్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. కంటిన్యూస్ గా మనము ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ని రన్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్న మనం ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ చేసేస్తున్నాం కదా, వై వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ యాస్ కంటిన్యూస్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే దాన్ని మనము ఐటరేషన్ లో పెడుతున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంటిగ్రేట్. అంటే ఎవ్రీ టైం నాకు ఏదో ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ దాన్ని డిజేబుల్ చేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్. ఓకే, సో ఎప్పటికీ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ గాట్ ఎ న్యూ రిక్వైర్మెంట్ కొత్త టూల్ వచ్చింది. సో హౌ ఐ కెన్ డూ దట్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ ద సిఐ టూల్ తో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు రోల్స్ లో ఖచ్చితంగా అందుకోసమనే whenever you are talking about Ansible, you need to talk about integration of Ansible with Jenkins. ఎక్కువ మాట్లాడాల్సింది ఏది ఇక్కడ మనము ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ Ansible విత్ Jenkins, హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది. అంతేగాని Ansible డిప్లాయ్ అయిపోయిన తర్వాత Ansible ని మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలి, Ansible టవర్ ని మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలి, Ansible టవర్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఏమంటారు ప్లే బుక్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లుంటాయంటే సారీ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లుంటాయంటే Ansible ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, మీరు Ansible ప్లేబుక్ రాస్తారా అని అడిగిన ఇంటర్వ్యూ. వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్? ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ స్ప్రింగ్ బూట్ లో రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ జావాలో రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐ డోంట్ నో జావా యాజ్ ఎ డెవలప్స్ ఇంజనీర్. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ ఐ షుడ్ నో జావా. నేను జావా డెవలపర్నే కాదు, I don't know anything about Java. If someone is asking you to write a playbook to deploy a Java application, how will you write a playbook on Ansible? Okay, so this is what people are missing in the interviews. Ansible lo nenu playbooks rasesna, Ansible lo nenu modules rasesna, but why you are writing those Ansible playbooks and why you are writing those Ansible modules అనేది కరెక్ట్ గా జస్టిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నన్ను అడిగినా అనుకోండి, ఐ డూ ఏ జస్టిఫికేషన్ ఆన్ మై ప్రాజెక్ట్ సేయింగ్ దట్ యా దిస్ ఈస్, నేను ఏం చేస్తుందంటే నాకు కాఫ్కా అది డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, సో దట్ రీజన్ బై ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ ప్లే బుక్స్
Okay, I'm using a ready-made playbook, or I've pulled it from Ansible ఏమంటారు డైరెక్టరీ నుంచో, లేకపోతే ఐ హావ్ రిటర్న్ మై ఓన్, అంటే చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేస్తాను. అంటే హౌ టు అంటే ఐ జస్ట్ డౌన్లోడ్ వన్ wget, ఐ డూ m అండ్ ఐ డూ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సర్వీస్. దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ ద Ansible. అవి నేను రాస్తా, లైక్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ రైట్. అంటే చిన్న మాడ్యూల్స్ నేను రాయగలుగుతా. బట్ ఇఫ్ యు సే టు, అంటే నాకు ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నువ్వు మొత్తం A to Z నాకు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిపోవాలి, ఓకే, సో మొత్తం ఒక 10 to 15 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి Ansible లో, అవన్నీ నువ్వు రాయాలని అనుకోండి. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ స్టార్టింగ్ టు రైట్ Ansible ప్లేబుక్, హౌ కెన్ ఐ మేనేజ్ మై CI/CD? నేను కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ Kubernetes ఎట్లా చేస్తా, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ Terraform ఎట్లా చేస్తా, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఎట్లా చేస్తా Kubernetes లోనో VMs లోనో, హౌ కెన్ ఐ డూ దట్? ఓకే, సో ఈ క్లారిటీ మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో డోంట్ రైట్ ఇన్ ద రెజ్యూమే బ్లైండ్లీ దట్ యు ఆర్ రైటింగ్ మాడ్యూల్. అంటే నేను చాలా మాడ్యూల్స్ మీద పనిచేసేస్తాను, మాడ్యూల్స్ నేను క్రియేట్ చేసేసిన, ఐ హావ్ రిటన్ దీస్ ప్లేబుక్స్, దాట్ ప్లేబుక్స్ అని. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ యు ఆర్ డూయింగ్ మీ రోల్స్ లో. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు అది లేకుండా మీరు డైరెక్ట్ గా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్, అంటే లైక్ ఇంటర్వ్యూయర్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నా ప్రాజెక్ట్ గురించి, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆల్గరిథమ్స్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ నాకు ఇట్లా కోడ్ వస్తుంది, ఐఎమ్ డిప్లాయింగ్ దట్ అనేసి చెప్పిన. ఓకే, సో ఇక్కడ వాళ్ళకి నేను Ansible ప్లేబుక్స్ రాస్తున్నా అని చెప్పిన అనుకోండి, ఈ మైట్ ఆస్క్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్, లైక్ ఈ అప్లికేషన్ లో నువ్వు ఎట్లా రాస్తావు, నీకు జావా వచ్చా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ యూ యూజ్, ఆ మాడ్యూల్ అంటే వాడు ఆల్రెడీ ఎక్స్పర్టైజ్ అయ్యింది అనుకోండి, మీరు అక్కడ దొరికిపోతున్నారు చాలా మంది. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ ఆఫ్ యువర్ రోల్స్. మీ రోల్స్ ఏంటి అంటే, లైక్ you should say that if someone comes and asks me, I'll simply say that my job is to integrate Ansible with the Jenkins. Okay, Ansible in Jenkins to integrate jeshi, then I will write a pipeline in the Jenkins to deploy that on one of the VMs or one of the Kubernetes. That is my job, to write a pipeline to fetch the Ansible playbooks from the Ansible, so that I'm integrating my Ansible with Jenkins, then I'm fetching those playbooks, then I'm deploying that on one of the VMs or one of the Kubernetes or any Kubernetes cluster. Adi na job. That is the job of a DevOps engineer. And then I am not going to write everything. Okay, so why I'll say that I have a team of Ansible. Okay, so these Ansible people will sit with application team, and application team will explain what to do on the Ansible. అంటే అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళు Ansible లో ఏం చేయాలని చెప్తారు, Ansible వాడు ఆ ప్లేబుక్ తయారు చేసి ఒక టెస్ట్ రన్ చేసి, ఈ ప్లేబుక్ టెస్ట్ రన్ లో చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అయింది, సో మీరు ప్రొడక్షన్ లో రన్ చేయాలి, సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి జెన్కిన్స్ తో అండ్ తీసుకెళ్లి Kubernetes లో డిప్లాయ్ చేయండి అని మనకి చెప్తాడు. అప్పుడు దానికోసం అని మనం పైప్ లైన్ రాస్తాం. అంటే వీఆర్ కనెక్టింగ్ కంటిన్యూస్లీ, అంటే మనం కంటిన్యూస్ గా ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం, వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ కంటిన్యూస్లీ విత్ అప్లికేషన్ టీమ్ అండ్ ది Ansible టీమ్. సో వీళ్ళు ఇద్దరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ అది ఎట్లా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది టెస్ట్ ఫేజ్ లో టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్లి మనం ప్రొడక్షన్ లో పెడతాం. అది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ మనము ఎట్లా జెన్కిన్స్ లో Ansible తో Kubernetes తో చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ రోల్. సో హౌ యూ కనెక్ట్, హౌ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, కొన్ని స్టార్ట్అప్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఇఫ్ యూ సీ ఏ స్టార్ట్అప్ ఆర్గనైజేషన్, దే హ్యావ్ ఎ బేసిక్ ప్రాజెక్ట్. అంటే చాలా బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడే యూ విల్ రైట్ Ansible ప్లేబుక్స్. మీరే Ansible ప్లేబుక్స్ రాసి, మీరే డెవాప్స్ చేసి, మీరే Terraform కోడ్ రాసి, మీరే Kubernetes మేనేజ్ చేస్తే ఇంకా అసలు ఆర్గనైజేషన్ లో వేరే ఎంప్లాయీ అవసరం లేదు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డిఫైన్ యువర్ రోల్స్ పర్ఫెక్ట్లీ యాజ్ పర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, యాజ్ పర్ యువర్ రెజ్యూమే. మీ రెజ్యూమే మీ ప్రాజెక్ట్ బట్టి మీరు మీ రోల్స్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, టెరాఫామ్ కూడా మీకు ఎందుకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, వై యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టెరాఫామ్, అంటిల్ అన్లెస్ యు ఆర్ నాట్ డిప్లాయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ద AWS ఆర్ ఎనీ క్లౌడ్. ఓకే, సో దేంట్లో అయినా మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మీరు డిప్లాయ్ చేయకపోతే మనకు టెరాఫామ్ అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ త్రూ పైప్ లైన్స్, అప్పుడే మనకి జెన్కిన్స్ నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టెరాఫామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చాలా ఆర్గనైజేషన్ లో టెరాఫామ్ ఎందుకు వాడుతున్నారు అంటే, దేర్ ఈస్ సమ్ రిపిటేటివ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఒక
క్లయింట్ వచ్చింది అనుకోండి, చిన్న క్లయింట్, ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ క్లయింట్ ఐ విల్ రైట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ సేయింగ్ దట్ యూ షుడ్ డిప్లాయ్ దీస్ మెనీ సర్వర్స్ ఫర్ దిస్ క్లయింట్. ఓకే, సో ఎవ్రీ క్లయింట్ రిపిటేటివ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, నాది ఒక రిపిటేటివ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది అండ్ నాకు మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అన్నప్పుడు నేను టెరాఫామ్ ని ఆ విధంగా కోడ్ చేస్తాను. లేదు నాకు ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ సంథింగ్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో నేను ఎప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నప్పుడు we'll use Terraform. If you are doing from scratch, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మీరు స్క్రాచ్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ తయారు చేస్తుంటే మాత్రమే యూ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రైటింగ్ టెరాఫామ్ కోడ్. టెరాఫామ్ కోడ్ ఎవరు రాస్తారు అనేది కూడా పెద్ద క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో టెరాఫామ్ కోడ్ ఎవరు రాస్తారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ Ansible ప్లే బుక్స్ మనం రాయం, కానీ టెరాఫామ్ కోడ్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ చాలా ఉంటుంది. ఓకే, లేదు అనుకుంటే AWS ఇంజనీర్ది ఆర్ఎల్స్ అజ్యూర్ ఇంజనీర్ GCP ఇంజనీర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్గర్ ఆర్గనైజేషన్, చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అంటే డెఫినెట్ గా ఎవరైతే క్లౌడ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని టెరాఫామ్ కోడ్ ని రాయాలి. ఓకే, బికాస్ మనము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సంథింగ్ ఆన్ AWS, నేను VPC రాయాలి అండ్ VPN కనెక్షన్ ఉండాలి అండ్ VPN టు VPN కనెక్షన్ ఉండాలి, VPN పియరింగ్, VPC పియరింగ్ ఉండాలి, ఇవన్నీ కావాలన్నప్పుడు యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఐ మైట్ నాట్ బి అన్ ఎక్స్పర్టైజ్, అంటే నేను AWS ఆర్కిటెక్ట్ కున్నంత ఎక్స్పర్టైజేషన్ నాకు ఉండదు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే విల్ డూ ఇట్ ఆన్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. లేదు మీకు టెరాఫామే యూజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ టు రైట్ అవుట్ టు ది, అంటే ఈ టెరాఫామ్ కోడ్ ని క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ని రాయ బదులు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ని రాయమని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో అక్కడ మనకి టెరాఫామ్ అనేది ఎక్కువ స్కోప్ వచ్చింది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్. అంతేగాని అది కూడా యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మన కోర్ జాబ్ కాదు, ఎందుకంటే యూ షుడ్ బి ఎ కోర్ AWS ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ ఎ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ టు డిఫైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డిఫైన్ చేసేది ఎవరు? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డిఫైన్ చేసేది క్లౌడ్ ఇంజనీర్, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ డిఫైన్ చేసేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఆటోమేషన్ చేస్తున్నామని అర్థం. అండ్ హూస్ జాబ్ ఇస్ దిస్? వెన్ ఎవర్ యూ డోంట్, మీరు అసలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయనప్పుడు యు ఆర్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ ఒక AWS టీమ్ ఉంది అనుకోండి, డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ స్టిల్, అంటే TCS లో విప్రోలో కూడా కొన్ని చిన్న క్లయింట్స్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే AWS ఓనర్షిప్ ఆర్ క్లౌడ్ ఓనర్షిప్ కూడా డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఇస్తున్నారు. అంటే దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఎక్స్టెన్సివ్, అంటే అన్నిటికీ కాకుండా if there is a limitation of using, then definitely that is a DevOps engineer job. అందుకోసమనే ప్రాజెక్ట్ మీరు ఏది డిఫైన్ చేస్తున్నారో దాని స్ట్రక్చర్, దాని సైజు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పిన. ఓకే, సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ టెరాఫామ్ రోల్ ఇది. whenever you are saying infrastructure as a code, మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తారా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎవరు బిల్డ్ చేస్తాడు? క్లౌడ్ ఇంజనీర్, లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆన్ ప్రిమైస్ లో ఉన్న డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్ బిల్డ్ చేస్తాడు. ఓకే, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్ అంటే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఆటోమేట్ చేస్తాం విత్ ఏ కోడ్ అని అర్థం. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హౌ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టెరాఫామ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్ జెన్కిన్స్. విత్ జెన్కిన్స్ తో మీరు టెరాఫామ్ లో ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు అండ్ వాట్ విల్ బి ది సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్, మీరు ఎంత సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఈ టెరాఫామ్ ఫైల్స్ ని మీరు ఆటోమేటెడ్ చేసి S3 లో పెడుతున్నారా, ఆర్ ఎల్స్ హౌ యు ఆర్ using the keys. Okay, so securities keys ni ani or access keys enta, like how you are using any vault and a vault use chestunara, how you are automating to store these keys. Okay, so ivanni kuda as a DevOps engineer Jenkins to integrate chesటప్పుడు చాలా చాలా important aspects. And whenever you are talking about deployment of the application, meeku definitely ga whenever you are deploying ante మీరు AWS VMs, cloud VMs, okay, not AWS specific, cloud VMs లో అన్న deploy చేస్తారు, or else on premise VMs లో అన్న deploy చేస్తారు, or else Kubernetes cloud, or else on premise Kubernetes. Okay, so అది Kubernetes VMs మనది అంటే like whenever we talk అంటే టాప్ లెవెల్ లో మాట్లాడుతాం. ఓకే, సో Kubernetes ని ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ షుడ్ నో హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ Kubernetes విత్ Jenkins. ఇంకోటి VMs.
సో VMs ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద క్లౌడ్, డెఫినెట్లీ హౌ యు ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దిస్ క్లౌడ్, ఓకే. సో AWS, Azure, GCP, సో వీళ్ళని మీరు ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు, ఓకే. అండ్ వెనెవర్ యు ఆర్ డిప్లాయింగ్, ఓకే, సో వెనెవర్ యు ఆర్ డిప్లాయింగ్ Ansible నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారా, Terraform నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారా, ఓకే. సో హౌ యు ఆర్ డిప్లాయింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ విల్ యూజ్ Ansible. సో Ansible నుంచి మనకి క్లౌడ్ కి యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ దట్ సీక్రెట్ కీస్ కానీ అవన్నీ కూడా మనం Ansible టవర్ లో పెట్టొచ్చు, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గైస్ నో Ansible టవర్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ యాజ్ యూజువల్ Ansible ఆన్ VMs, ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే whenever you are integrating with the Kubernetes, okay, so why you are required to upgrade a Kubernetes? ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే whenever you are talking about Kubernetes, as a DevOps engineer వీళ్ళు రోల్స్ లో ఏం పెడుతున్నారంటే these guys are mentioning nodes upgrade or troubleshooting Kubernetes. సో ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వండి. వితౌట్ జస్టిఫైయింగ్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ యూ కెనాట్ బ్లైండ్లీ సే టు ది ఇంటర్వ్యూయర్ దట్ నేను ఇది చేసేస్తున్నా, నేను ఇది చేస్తున్నా, నేను అది చేస్తున్నా అని చెప్పొద్దు, ఓకే. సో ఎందుకంటే వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఆర్ Kubernetes కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆఫ్ Kubernetes కానివ్వండి, యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ ఆఫ్ Kubernetes కానివ్వండి, సర్వీస్ అకౌంట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం CKA గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మనము ఎందుకు చెప్తామంటే టు నో దట్, అంటే లైక్ ఆ టూల్ ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ టూల్ డస్, ఓకే. సో ఆ టూల్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఏం తెలియాలి మీకు Kubernetes లో, పాడ్ అంటే ఏంటి, ఓకే. సో నోడ్స్ అంటే ఏంటి, స్టేట్ఫుల్ సెట్స్ అంటే ఏంటి, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఐటీలో జాయిన్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కరికి ఐడియా ఉండాలని చెప్తున్నాం. బట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రోల్స్, మనం రోల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ స్పెసిఫిక్ టు CI/CD. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ నా జాబ్ యాజ్ ఎ DevOps engineer, దట్ ఈస్ మై జాబ్. వై ఐ గో అండ్ మేనేజ్ హోల్ Kubernetes, మొత్తం Kubernetes అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేను చేయాలంటే there will be huge number of ఏమంటారు ప్రాజెక్ట్స్ మైట్ బి సిట్టింగ్ ఆన్ దట్. ఇప్పుడు యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్ నేను ఒక పైప్ లైన్ 3 పైప్ లైన్ లో రన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి Kubernetes పైన, దేర్ మైట్ బి అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ అదర్ టీమ్స్ మైట్ బి యూజింగ్ ది సేమ్ Kubernetes. వాళ్ళు వేరే పైప్ లైన్స్ అంటే లైక్ వేరే ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేస్తుండొచ్చు సేమ్ Kubernetes ఆ ప్రాజెక్ట్ లో. వై యూ విల్ మేనేజ్ Kubernetes? అక్కడ మనం Kubernetes ఎప్పుడు మేనేజ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ మళ్ళీ ఓవర్ హెడ్, ఓకే. సో హౌ యూ ఇంటిగ్రేట్ అండ్ హౌ యూ డిప్లాయ్. ఇక్కడ నాకు డిప్లాయ్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా, అప్లికేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చిందా, లేకపోతే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అవ్వట్లేదా, అప్లికేషన్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ నేను అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడే పాడ్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం వెళ్ళి లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యాక్సెస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మీకు యాక్సెస్ ఉండదు, ఓకే. యాక్సెస్ ఉంటే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ స్టార్ట్అప్ ఆర్ లెవెల్ 2 ఆర్గనైజేషన్స్ లోకి వెళ్తేనే మీకు మొత్తం ఓవర్వ్యూ ఇస్తారు వాడు. ఇప్పుడు మీరు అదే పెద్ద క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి, దెర్ విల్ బి ఎ హ్యూజ్ టీమ్ ఫర్ Kubernetes. వై దే విల్ గివ్ యాక్సెస్ టు ఎ DevOps ఇంజనీర్? ఇవ్వరు వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు ఒక చిన్న Kubernetes ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి డీటెయిల్స్, ఓకే, దాని ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇస్తారు. దాన్ని మీరు Kubernetes కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఏదైనా టెస్ట్ చేసి అది కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఓకే, కనెక్టింగ్ ఓకే, అందరు కాల్ ఉంటారు, ఫైన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కనెక్టింగ్, మనం డిప్లాయ్ చేస్తామని థమ్స్ అప్ చెప్పుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు ఎవరు కాదు, ఓకే. అంతేగాని లైక్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ హోల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఓకే. అదొక ఆస్పెక్ట్ చాలా మంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెజ్యూమేలో పెట్టేటప్పుడు. చాలా మంది రెజ్యూమేలో పెట్టేటప్పుడు కాస్మోస్ DB పెడతారు, డైనమో DB పెడతారు, అండ్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆఫ్ Kubernetes, పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆఫ్ VPC ఎర్రర్స్ క్లౌడ్ వాచ్ లోకి వస్తే నేను ఏం చేయాలి. వై యాజ్ ఎ DevOps engineer you will troubleshoot AWS core issue. AWS core issue వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఎ DevOps engineer మనం ఏం చేయలేము. ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై ది AWS ఇంజనీర్, AWS ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరైతే ఉంటాడో వాడు వెళ్ళి చెక్ చేయాల్సిందే. మనము ఆ కోర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ మనం చేయలేము, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్, ఓకే. సో ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేషన్స్ అండ్ హౌ యూ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ డిప్లాయ్. సో మనకి ఇప్పుడు డిప్లాయింగ్ కంటిన్యూస్లీ అంటే మన గిట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంటాం మనం ఆల్రెడీ. గిట్ హ్యాస్ టు బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ యువర్ Jenkins. సో ఎప్పుడైతే సమ్వన్ ఈస్ కమిటింగ్ ఇట్ షుడ్ ట్రిగర్, ఓకే. సో అది మీరు డెవలప్మెంట్ లో ఎట్లా ట్రిగర్ చేస్తున్నారు, స్టేజింగ్ లో ఎట్లా ట్రిగర్ చేస్తున్నారు, ప్రొడక్షన్ ఎట్లా ట్రిగర్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్.
ఇంకోటి ఏంటంటే వెనెవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టెస్టింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్, ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ప్రొడక్షన్ లో ఒక 10 నోడ్ క్లస్టర్ ఉంది అనుకోండి, నేను టెస్టింగ్ లో 10 నోడ్ క్లస్టర్ పెట్టాను, ఐ గో విత్ 3 నోడ్ క్లస్టర్, 3 నోడ్ క్లస్టర్ పెడతా, 2 నోడ్ క్లస్టర్, 1 నోడ్ క్లస్టర్ కూడా చాలు యాక్చువల్గా. లైక్ ఓకే, సో లైక్ చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయితే ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్, ఇది చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉంది అన్నప్పుడే యూ విల్ బ్రింగ్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పిన ఇంటిగ్రేషన్స్ లో ఓకే, వన్ మోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే, మధ్యలో వచ్చే టూల్స్ గురించి. ఓకే, సో మధ్యలో వచ్చే టూల్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ఎక్కువ మీరు వెబ్సైట్స్ ఇవి పెడుతుంది, Amazon.com, రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఫార్మా, ఆయిల్స్, ఏది పెడుతున్నా కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫోకస్ వచ్చేసి మనకి వెబ్ పేజెస్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ లో మీకు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మిడిల్ వేర్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఏదైనా ఒక ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ టూల్, ఏదైనా ఒక మానిటరింగ్ టూల్. ఓకే, సో ఈ టూల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉండాలని చెప్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా మనకి మానిటరింగ్ టూల్ ఎక్కడ తగిలిందా, మనకి మానిటరింగ్ టూల్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే లైక్ వెనెవర్ యు ఆర్ డిప్లాయింగ్ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్, ఆ ప్రొడక్షన్ లో ఆ ప్రొడక్షన్ ని మేనేజ్ చేయడానికి ఒక మానిటరింగ్ టూల్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో యువర్ జెన్కిన్స్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్, యువర్ టెరాఫార్మ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్. అంటే లైక్ కోర్ గా మన జెన్కిన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ ఆన్ ద జెన్కిన్స్, ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది జెన్కిన్స్ అంటే మీరు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు, హౌ యూ విల్ బి చెకింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ ద జెన్కిన్స్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్ అంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ మానిటరింగ్ టు నాగివ్స్, డేటా డాగ్, లేకపోతే ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫాన్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తుండొచ్చు. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి వీల్ నో దాట్ ఓకే, సో మాకు ఒక టికెట్ వస్తుంది లైక్ జెన్కిన్స్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో జెన్కిన్స్ సర్వర్ డౌన్ ఉందను, ఓకే, ఎట్లా హెచ్ఏలో ఉంటుంది. ఓకే, సో సర్వర్ డౌన్ ఉందను లేకపోతే స్లేవ్ డౌన్ ఉందను మెసేజ్ వస్తుంది. సో దట్ విల్ గో అండ్ చెక్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, దెన్ విల్ ట్రబుల్ షూట్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఇన్ఫ్రా లెవెల్ దెన్ విల్ ఎస్కలేట్. ఓకే, సో లైనెక్స్ ప్రాబ్లమ్, డిస్క్ ఇష్యూస్, మెమరీ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద లైనెక్స్ టీమ్ అండ్ విల్ సాల్వ్ దోస్ ఇష్యూస్. లేదా మీకు బిల్డ్ లోనే ఇష్యూస్ వస్తాయంటే యూ గైస్ ఆల్రెడీ నో వాట్ టు డూ ఆన్ ద బిల్డ్ ఇష్యూస్. ఓకే, సో how you connect to the developer, how you are doing the automation to connect to the developer, build failure అయినప్పుడు how automatically it sends a notification. Okay, so మీకు నోటిఫికేషన్ ఎట్లా వస్తుంది, how you are sending notification to the developer. Okay, సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉండాలి. అందుకోసమని జెన్కిన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. అంటే జెన్కిన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సిఐ టూల్, మైట్ బి గిట్హబ్, బ్యాంబూ, జెన్కిన్స్ ఏదైనా సరే యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ నాకు అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్. అది నా హార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. నా జాబ్ నేను వర్క్ చేసిన దాంట్లో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పార్ట్, దట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది జాబ్. ఓకే, సో మీరు ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్, హౌ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ది ఇన్ఫ్రా, హౌ సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్సో ది లెవెల్ ఆఫ్ కంపెనీ, అంటే ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కంపెనీలో మీరు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రోల్స్ ఆఫ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, సో అన్న నేను అసలు ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే ఏం చేస్తాను, ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే ఏముంటది నాకు, ఫ్రెషర్ గా జాయిన్ అవుతున్నా, నేను డమ్మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని జాయిన్ అవుతున్నా, నాకు అసలు ఆఫీస్ లో ఎట్లా వర్క్ చేస్తారో తెలియదు, అసలు హౌ ఐ కెన్ సర్వైవ్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ చాలా మంది రేజ్ చేస్తున్న క్వశ్చన్. వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్ టు ది ఆఫీస్, ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఫ్రెషర్ అయినా ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా సరే, no one is going to ask you blindly to work on a product. Okay, so ఇప్పుడు నేనైనా వేరే ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను చేసిన వర్క్ వేరే ఉంటుంది, వాళ్ళు చేసిన వర్క్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ డాక్యుమెంటేషన్, ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ కేటీ, ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్స్. అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఐ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్. సో మీరు వెళ్ళగానే మీకు వర్క్ ఎవరు ఇవ్వరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు గెట్ యాక్సెస్. ఈ యాక్సెస్ రావడానికి మీకు 1 వీక్ పడుతుంది. ఓకే, సో ఈ 1 వీక్ మీకు ల్యాప్టాప్ యాక్సెస్ ఇవన్నీ రావడానికి టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఆ టైం పీరియడ్ లో యూ షుడ్ నాట్ బి లైక్ మీరు చాలా కూల్ గా ఉండేసి వదిలేయకుండా గెట్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో అసలు ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా ఒక రెపాజిటరీ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి వన్ డ్రైవ్ అయినా సరే, బాక్స్ అయినా సరే, ఓకే, ఇట్లా మనకి ఏదైనా ఒక రెపాజిటరీ ఉంటుంది, అందులో ఈ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ రీడ్ దట్ డాక్యుమెంట్స్. మీకు రెగ్యులర్ గా వచ్చే ఇష్యూస్, రెగ్యులర్ గా వచ్చే టికెట్స్,
ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు. టికెట్స్ ఎట్లా చూస్తారు అంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఇన్సిడెంట్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంటుంది, సర్వీస్ లో ఉండొచ్చు, రెమెడీ ఉండొచ్చు, ఆర్ జీరా ఉండొచ్చు. ఓకే, అందులో ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ 1 year నుంచి వచ్చే టికెట్స్ అన్ని కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ రిఫర్. ఓకే, సో మీకు ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, ఆ గ్రూప్ నంబర్, ఆ గ్రూప్ నేమ్ కొడితే మీకు లాస్ట్ 1 year నుంచి ఏమేమి టికెట్స్ వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా మీరు ఫెచ్ చేయొచ్చు. ఫెచ్ చేసి ఒక రెగ్యులర్ ఏ పైన ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, అసలు వీళ్ళు ఏం పని చేస్తున్నారు, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీరు యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ టెన్షన్ ఉండదు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నో టెక్నాలజీ, సో మీకు ఆ టెక్నాలజీ గురించి ఐడియా ఉండాలి, ఆ టూల్ గురించి ఐడియా ఉండాలి, యూ కెన్ సర్వైవ్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో చాలా మంది భయపడుతున్నారు ఏంటంటే అన్న లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్లుంటుందో, అన్న లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం ఉండదు. ఓకే, ప్రతి దానికి డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది, ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ఉంటుంది, ఇన్సిడెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి, చేంజ్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ టూల్స్ మీరు చూస్తున్నారు అనుకోండి, లాస్ట్ 3 months చూడండి, 1 year అవసరం లేదు, లాస్ట్ 3 months చూసిన మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఇంకో 3 years చేసినా అవే ఇష్యూస్ వస్తాయి, అంతకు మించి వేరే ఇష్యూస్ కానీ వేరే ఏవి కూడా రావు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఈజీలీ కెన్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో దాని గురించి మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే, సో రెజ్యూమేని ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు, ప్రాజెక్ట్ ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ రోల్ ఏంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ హౌ యు ఆర్ ప్రజెంటింగ్ దాట్. ఓకే, సో మీరు ఎట్లా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఎన్ని చెప్పినా, మన ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినా, నేను ప్రాజెక్ట్ చెప్పినాక కూడా మీరు ఎట్లా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నేను ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పినా కదా, ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పిన తర్వాత మీకు గ్యాదర్ చేసుకొని మీ రెజ్యూమే చూసుకొని ప్రాజెక్ట్ ప్రాపర్ ఉందా లేదా చూసుకుంటే మీరు ఈజీగా త్రూ చేయొచ్చు ఆ జాబ్స్. నేను ఏం చేసిన అంటే ఐ జస్ట్ ఒక డమ్మీ రెజ్యూమే, అంటే లైక్ మా ఫ్రెండ్ పేరు పైన ఒకటి క్రియేట్ చేసిన 4 years. ఈరోజు నాకు 3 calls వచ్చినాయి, ఒకటి టీసీఎస్ నుంచి వచ్చింది, ఒకటి HCL నుంచి ఏదో వచ్చింది, DevOps engineer కి. But you guys are saying that there is no calls. I'm not sure like why you guys are not getting calls. అంటే నేను లింక్డ్ఇన్ లో చూసినప్పుడు ఐ గాట్ సర్ప్రైజ్, లైక్ మనకి లాస్ట్ 2 months బ్యాక్ ఉన్న ఓపెనింగ్స్ కూడా నాకు లింక్డ్ఇన్ లో నిన్న కనిపించలేదు. ఓకే, సో ఈ రోజు అయితే చెక్ చేయలేదు నేను, బట్ వెన్ ఐ హ్యావ్ లైక్ ఒక రెజ్యూమ్ పెట్టినప్పుడు అయితే దేర్ ఆర్ కాల్స్ కమింగ్. ఓకే, సో కాల్స్ అయితే వస్తాయి, పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ లుకింగ్ ఫర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, సో అది మాత్రం నాకు ఖచ్చితంగా అనిపించింది. బెంగళూరు టీసీఎస్ నుంచి కాల్స్ వచ్చినాయి, అండ్ పూణే నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది. ఓకే, సో అట్లా 3 calls వచ్చినాయి. ఓకే, సో కాల్స్ ఐమ్ వెయిటింగ్ కాల్స్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో కాల్స్ అయితే వస్తున్నాయి, యూ గైస్ నీడ్ టు అంటే లైక్ ట్యాగ్స్ అని చెప్పిన నేను. ఓకే, సో ఈ రోజు మళ్ళీ నేను ఐ హ్యాడ్ ఎ చాట్ విత్ నౌకరీ పీపుల్. ఓకే, సో నౌకరీ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు తను అదే చెప్పింది అనమాట, సార్ మీరు పంపించిన రెజ్యూమేలో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ మిస్సింగ్ ఫర్ దిస్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ జాబ్. ఏదైతే మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ జాబ్ పెట్టారో అందులో కొన్ని ట్యాగ్స్ మిస్ అవుతున్నాయి సార్, లైక్ ఐ విల్ యాడ్ దోస్ ట్యాగ్స్, దెన్ యూ కెన్ లైక్ ఆ ట్యాగ్స్ అన్నిటి కూడా నేను ఐ మార్క్ బ్లూ లైన్ మార్క్ చేసి ఇస్తాను, లైక్ యూ కెన్ రిఫర్ బ్యాక్ అండ్ మీరు మాకు చెప్పొచ్చు ఉంచాలా తీయొచ్చు అనేసి చెప్తున్నారు. ఐ థాట్ లైక్ విల్ సీ లైక్ ఒక మనకి ఇంకో 28th అని చెప్పినా కదా, అది చాలా టైం తీసుకుంటారు యాక్చువల్లీ, దే ఆర్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో చూద్దాం, లైక్ వెన్ ఐ గెట్ దట్ రెజ్యూమేస్ ఐ డెఫినెట్లీ రెజ్యూమే మెంబర్షిప్ లో జాయిన్ అవ్వాలందరికీ కూడా ఆ రెజ్యూమేస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ దట్ గోస్. ఓకే, సో రోల్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద రోల్స్. ఓకే, సో ఇంతకు మించి రోల్స్ ఏముంటాయి, అండ్ ఆల్సో లైక్ ఐ సైడ్ లైక్ మీరు ఆఫీస్ లో జాయిన్ అవ్వగానే లైక్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, లైక్ డాక్యుమెంట్స్, ఇన్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ డే యూ విల్ హ్యావ్ స్టాండప్ కాల్స్ అంటే ఏంటనుకోకండి, లైక్ స్టాండప్ కాల్ అంటే ఒక 10 minutes కాల్ ఉంటుంది, లైక్ ఆల్ ద టీమ్ మెంబర్స్ విల్ బి స్టాండింగ్ అప్ అండ్ డిస్కసింగ్, అంటే ఈ రోజు నిన్నేం చేసినావు, ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నావు. ఓకే, సో వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎస్టర్డే అండ్ వాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ టుడే, ఈ 2 aspects అడుగుతారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ క్యాన్బాన్ బోర్డ్స్ లో మనం ఆల్రెడీ స్టిక్ చేసి పెడతాం ప్రతి టాస్క్. ఓకే, మన క్యాన్బాన్ స్క్రమ్ ఉంది కదా, స్క్రమ్ ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే మీరు వీడియోస్. మన దాంట్లో స్క్రమ్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంది, తెలుగులో ఉంది, ఖచ్చితంగా మీరు ఆ వీడియో చూడాల్సిందే. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది డెవాప్స్ ఇంజనీరా, ఐటీయా, లైనెక్సా, ఇంకేదైనా డెవలపర్, ఏదైనా సరే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అజైల్. ఓకే, సో అజైల్ తెలుగులో చేసిన, అజైల్ ఇంగ్లీష్ లో చేసిన, అజైల్ లో స్క్రమ్స్ గురించి చెప్పిన, స్టాండర్డ్స్ గురించి చెప్పిన, క్యాన్బాన్ బోర్డ్స్ గురించి చెప్పిన, ఇవన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసిన. వెళ్ళి అజైల్ వీడియో ఖచ్చితంగా చూడండి.
అజైల్ ట్రైటరీ అని కొట్టండి, మీకు తెలుగులో వస్తుంది, ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది. అజైల్ గురించి తెలియకుండా యూ కెనాట్ సర్వైవ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళు ఎపిక్స్ అంటారు, యూజర్ స్టోరీస్ అంటారు. ఓకే, సో మీకు ఖచ్చితంగా అవి ఏంది అనేది తెలియాలి. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ బి బ్లాంక్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ప్రింట్ ఏంది, 1 వీక్ స్ప్రింట్ ఏంది, 2 వీక్స్ స్ప్రింట్ ఏంది, కొంతమంది 4 వీక్స్ స్ప్రింట్ పెడతారు. స్ప్రింట్ అంటే ఏంది, స్ప్రింట్ లో నేను కంప్లీట్ చేయాలి, కంప్లీట్ చేయకపోతే వాట్ థింగ్స్ ఐ నీడ్ టు రైజ్. ఓకే, సో నాకు ఏం ఇష్యూ వస్తుంది, వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్ మీ. ఓకే, సో అందుకోసం అనేది స్టాండప్ కాల్స్ పెడతాను అనమాట. ఈ రోజు నేను వర్క్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ దెర్ ఇస్ ఎ డిపెండెన్సీ, అంటే నాకు లాగిన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో లాగిన్ అవ్వనప్పుడు వాట్ ఐ విల్ డూ, లైక్ నాకు లాగిన్ అవ్వట్లేదు ఒక మెయిల్ చేస్తాను, అంటే హూ విల్ బి ద పర్సన్ హూ కెన్ గివ్ మీ ది యాక్సెస్. నెక్స్ట్ డే నేను అది చెప్తా, వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్ మీ అంటే దిస్ ఇస్ అన్ యాక్సెస్ ఇష్యూ, ఐ హావ్ రేజ్డ్ అన్ ఈమెయిల్ ఫర్ దెమ్, సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఈమెయిల్. సో వాడు అక్కడే ఉంటాడు, వాడైతే యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సింది. వాడికి చెప్తారనమాట, బ్రో లైక్ మీరు యాక్సెస్ ఇస్తే లైక్ దిస్ వర్క్ విల్ మూవ్ ఆన్, ఈ స్ప్రింట్ మనం ఈ వీక్ లో క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ స్టాండప్ కాల్స్ ఇస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి. అజైల్ అంటే ఏందో తెలియాలి, అండ్ ఆల్సో మేక్ షూర్ దట్ యూ పుట్ దట్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే. మీరు అజైల్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నారు, అజైల్ మెథడాలజీస్ ఫాలో అవుతున్నారు, యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ దీస్ మెథడాలజీస్ అనేది ఖచ్చితంగా పెడితే ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ గైస్ టు గెట్ ఇన్ టు ది ఆర్గనైజేషన్స్. ఇట్ విల్ బి మోర్ రియలిస్టిక్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే whenever you talk about agile, whenever you talk about process, incident management, change management, problem management, ఓకే, సో వీటి గురించి మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇంటర్వ్యూ తీసుకునేటప్పుడు ఈ ఆస్పెక్ట్స్ కొన్ని మీరు మాట్లాడితే దే విల్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ లైక్ రియలీ లైక్ మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేసినారు అని ఒక థాట్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. ఓకే, సో బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్, అంటే ఇండస్ట్రీలో లోపల జరిగే విషయాలు మీకు బయట మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్తే ఎవ్వరు కూడా ఈ విషయాలు మీకు చెప్పరు. ఇన్స్టిట్యూట్ లో అయితే నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అజైల్, ఎట్లా నడుస్తుంది, ఎట్లా రన్ అవుతుంది, ఎవరు చూస్తున్నారు, ఎట్లా చేస్తారు, క్యాన్బాన్ బోర్డ్స్ ఏంది, స్టాండర్డ్ కాల్స్ ఏంది, ఇవన్నీ ఎట్లా నడుస్తాయి, ఎట్లా రన్ అవుతాయి అనేది ఎవరు కూడా మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో చెప్పరు. ఎందుకంటే నిన్న కాదు 3 days బ్యాక్ ఒక సబ్స్క్రైబర్ కాల్ చేసి మనోడు ఏం చెప్పాడంటే ఐ వాంట్ అ ప్రాక్సీ, నాకు ప్రాక్సీ కావాలి అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్ అతను డెవాప్స్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాడు. సో ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్, నువ్వు డెవాప్స్ ట్రైనింగ్స్ ఎట్లా ఇస్తున్నావు బ్రో, లైక్ వెన్ యు ఆర్ అనబుల్ టు క్రాక్ ద జాబ్. ఈ సైడ్ లైక్ నాకు రియల్ టైమ్ ఐడియా లేదు, ఐ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్, నాకు సబ్జెక్ట్ ఉంది, సో ఐమ్ గివింగ్ ట్రైనింగ్స్ బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ గైస్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మీకు యూట్యూబ్ లో కూడా కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ ఎంబీఏ చదువుకున్న వాళ్ళు, ఓకే, ఈ బిజినెస్ స్కూల్స్ లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్, వీళ్ళు మీకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు. మీరు చూసినట్టయితే లైక్ దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు కొన్ని ఏది నేను చెప్పేది ఏంటంటే పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ఎడ్యూరేకా కానివ్వండి ఇట్లాంటివి, సో మీరు వెళ్ళి చూస్తున్నారు అనుకోండి, చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే చిన్న లైక్ వెరీ యంగ్ పీపుల్, అంటే వీళ్ళు ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్, ఎంసీఏ కంప్లీట్ అయ్యి వచ్చిన స్టూడెంట్స్, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ టు రీడ్ సమ్ బుక్స్ అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు ప్రజెంట్ థింగ్స్. ఓకే, ఆ యూట్యూబ్ లో కానివ్వండి, అక్కడ కానివ్వండి, ఇక్కడ కానివ్వండి. ఓకే, సో దే విల్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ పీపీటీస్. వాళ్ళ దగ్గర మెయిన్ ఏంటంటే ఒక ప్రజెంటేషన్ పీపీటీస్ వాళ్ళు ప్రాపర్ గా ప్రజెంట్ చేసేసరికి మీకు వాళ్ళు 10 hours వీడియోస్, 15 hours వీడియోస్ చూసేసరికి ఓ వీళ్ళు చాలా పెడుతున్నారు అనేసి బిలియన్స్ లో వెళ్ళిపోతున్నాయి వ్యూస్. బట్ యూ షుడ్ సీ దట్ హౌ పీపుల్ ఆర్ లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది, లైక్ వాట్ థింక్ రియల్ గా ఏం చెప్తారు, రియల్ టైం ఏం చెప్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ టోటలీ మిస్సింగ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్స్, ఈ పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఎడ్యూరేకా, సింప్లీ లెర్న్ ఇట్లాంటివి, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ రియలిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అని పెడతారు కానీ దే ఆర్ బేసిక్, లైక్ మనకి ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఏవైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళు కూడా అవే చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ట్రై టు కనెక్ట్ విత్ పీపుల్, లింక్డ్ ఇన్ లో కానివ్వండి, ఫేస్బుక్ లో కానివ్వండి, రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. మీరు అంత దూరం కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం, మీ చుట్టుపక్కలనే ఉంటారు. జస్ట్ లీవ్ ద ఈగో ఎసైడ్. ఓకే, సో చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు నా సర్కిల్ లోనే చాలా మంది దగ్గర వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళబుద్ధి కాదు నాకు, వాడు యాటిట్యూడ్ చూపిస్తాడు, వాడు అది చూపిస్తాడు, వాడికి జాబ్ ఉంది, వాడు చేస్తున్నాడు, యాటిట్యూడ్ చూపిస్తే ఏమవుతుంది బ్రో, నీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు యాటిట్యూడ్ చూపి, ఈగో ఉండదు. ఓకే, సో వెళ్ళి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏమవుతుంది, నీ లైఫ్ నీది ఇంపార్టెంట్. ఓకే,
సో ఎవరైనా సరే, ఫ్రెండ్స్ అయినా సరే, చుట్టాలైనా సరే, చాలా మంది ఏంటంటే రిలేటివ్ సైడ్ వెళ్ళరు. రిలేటివ్ సైడ్ వెళ్తే అమ్మో వాడు ఏమనుకుంటాడో, వాడు ఎట్లా ఫీల్ అవుతాడో, వాడు అట్లా బిహేవ్ చేసి, ఎవ్వరు కూడా అట్లా బిహేవ్ చేయరు. మీరు మాట్లాడితేనే తెలుస్తుంది. బయట నుంచి ఎప్పుడు కూడా అట్లా రియలైజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, మీ చుట్టాలల్లో, మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎవరు ఉంటే వెళ్ళండి, వాళ్ళతో మాట్లాడండి. నువ్వేం చేస్తున్నావు, నాకు హెల్ప్ చేయి, రియల్ టైం ఎట్లుంటుంది అంటే, వాళ్ళు మీ చుట్టాలో ఫ్రెండ్ ఉంటాడు కాబట్టి వాడు వెళ్ళి మీరు ఒక 2 hours చూస్తే చాలు. ఓన్లీ 2 hours మీరు వాడి జాబ్ ఎట్లా చేస్తున్నాడని చూస్తే, మీరు ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయి ఉంటే టెక్నికల్ గా, మీరు అన్ని కూడా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ కోరిలేట్. ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా చేస్తుంది ఆ జాబ్, ఇట్లా రన్ అవుతుంది ఆ జాబ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. Sheikh, hi bro, started your DevOps plans. DevOps master program, but definitely it will help. Jairaj, hi bro. Rajesh, hi. Sheikh, very clear information. Thank you bro. Sagar, sir, networking jobs can help you to get into DevOps. Definitely, chala networking side unna vallaki cloud DevOps chala easy. Cloud chala easy. Actually, you guys can go into the cloud. Cloud loki velte meer easy ga crack cheyochu jobs when you are into the networking. Sagar, I'm learning DevOps. Okay, Prahalad Jay, OpenShift లో జాబ్స్ ఉన్నాయి. OpenShift లో జాబ్స్ ఉన్నాయి బ్రో, బట్ ఐ నీడ్ టు చెక్. అంటే నేను చాలా రోజులు నేను చెక్ చేయక, ఇంతకు జనవరిలో అయితే చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎట్లుందో తెలియదు నాకు. నైస్. లైనక్స్ వితౌట్ AWS కి, వితౌట్ AWS అవసరం లేదు బ్రో లైనక్స్ కి. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. అదే 1 week ఆగమన్నా కదా. సో ఈ రోజు చూడలేదు, నిన్న చూసినా కానీ అంత ఎక్స్టెన్సివ్ గా చూడలేదు. ఐ చెక్ అండ్ ఐ అప్డేట్ ఆన్ దట్. సాగర్, యు గాట్ ఎ జాబ్ as నెట్వర్కింగ్ జాబ్. నెట్వర్కింగ్ చాలా బాగుంటుంది బ్రో, దట్స్ నాట్ అ నార్మల్ థింగ్. కార్తిక్, లైనక్స్ విత్ AWS కి ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? విత్ AWS కూడా బాగుంది బ్రో. లైనక్స్ విత్ AWS, వితౌట్ AWS ఏముంటుంది? మీకు లైనక్స్ అంటే లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇట్ మైట్ బి ఆన్ క్లౌడ్ ఆర్ వితౌట్ క్లౌడ్. జెన్కిన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ పైథాన్. అర్థం కాలేదు బ్రో. పైథాన్ పైప్లైన్స్ మనం రాయొచ్చు జెన్కిన్స్ లో. సాగర్, వాట్ ARW ఆప్స్? వాట్ ఆర్ ఆప్స్ టీమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఆప్స్ టీమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది బ్రో, మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలా. ప్రొడక్షన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉండాలి ఎప్పుడు, 24 hours. ప్రహ్లాద్ జై, ఐ హ్యావ్ వన్ డౌట్. ML మోడల్స్ మనం డైరెక్ట్ గా KADs లో డిప్లాయ్ చేయొచ్చు కదా, కానీ క్యూబ్ఫ్లో ఎందుకు డిప్లాయ్? ML మోడల్స్ గురించి అస్సలు ఐడియా లేదు మనకు. మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ లో ఇప్పుడు ఎట్లా రన్ అవుతుంది, ఎట్లా చేస్తున్నారు, అది Kubernetes పైన ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది అసలు ఐడియా లేదు. రఘురామ్ బ్రో, DevOps విత్ AWS ఫ్రెషర్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఎలా ఉంది? ఫ్రెషర్స్ కొంచెం తక్కువే ఉంటాయి DevOps సైడ్. క్లౌడ్ సైడ్ బాగానే ఉంది, బట్ DevOps విత్ AWS అంటే మీకు స్టార్ట్అప్స్ లో చాలా మంది హైర్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. అండ్ ఆల్సో TCS వాళ్ళు కూడా 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని తీసుకుంటున్నాడు. జీరో యాజ్ అ ఫ్రెషర్ తీసుకుంటున్నాడు, నాకు ఐడియా లేదు. ఏరియాలో అప్లై చేయొచ్చు, DevOps ఇంజనీర్ అనే అప్లై చేయండి, ఇంకా మనకి వేరే ఆప్షన్ లేదు. ధ్రువ్ జై, డియర్, వై యూ బికెమ్ షాక్రాల్ డ్యూ టు హీట్ ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్? అదే బ్రో, హీటే, ఎండ మరి బీభత్సంగా పడుతుంది, అందుకని సమ్మర్ కట్ చేసి. అన్న, AWS నేర్చుకున్న, ఒక DevOps టూల్ నేర్చుకొని జాబ్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. టూల్స్ AWS నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు DevOps టూల్ అవసరం లేదు, Kubernetes కి వెళ్ళండి. AWS Kubernetes బాగానే ఉంది మార్కెట్. ఆర్ఎస్ యూ కెన్ గో ఫర్ Terraform కూడా వెళ్ళొచ్చు. అయ్యప్ప, Azure అడ్మిన్ రోల్స్ ఆల్సో ప్లీజ్. Azure అడ్మిన్ రోల్ నేను ఆల్రెడీ Azure చేస్తున్నా బ్రో. ఆ రోల్స్ అని అడ్మిన్ రోల్స్ ఏముంటాయి అంటే, నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు నిన్న, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ మేనేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎట్లా డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఎక్కువ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ పైన ఉంటుంది. అంటే IAM అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ రోల్. Velur, can you please do one video? What should do after DevOps Master? After DevOps Master, you should take one DevOps project. If you want to take that project in our మన దాంట్లో తీసుకోవాలనుకుంటే, నేను ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసిన 5,000 రూపీస్ అని చెప్పిన. ఇఫ్ యూ ఆర్ అ ఫ్రెషర్, యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫర్ 4,000. హాయ్ శ్రీనివాస్, త్రూ వాట్ Azure DevOps? Azure DevOps అంటే ఏముండదు, Azure లో పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. AWS అంటే AWS లో పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎక్స్క్లూజివ్లీ Azure వాడు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్. వాట్ ఆర్ ద చెప్పేసిన అన్న ఈరోజు
ఈ రోజుల్లో డెవాప్స్ వాళ్ళకి పైథాన్ కూడా కంపల్సరీగా రావాలి అంటున్నారు. పైథాన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్‌గా డెవాప్స్ వాళ్ళకి రావాలి. కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ ఏది లేదు. మ్యాండేటరీ అని ఏది ఉండదు. ఓకే. సో యూ కెన్ గో విత్ బాష్ ఆల్సో, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఇఫ్ యూ నో పైథాన్. అన్న కాల్స్ రావట్లేదు ఈ వీక్‌లో ఉంటాయన్నారు కదా! అదే బ్రో లైక్ నేను చెప్పినా కదా! లైక్ నిన్న రెజ్యూమ్ పెడితే నాకు ఈరోజు 3 కాల్స్ వచ్చినాయి. బట్ ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్ లైక్ అందరికి ఎందుకు రావట్లేదు అనేది. విల్ సీ లైక్ హౌ ట్యాగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అటు అసలు వాళ్ళు ట్యాగ్స్ ఏం పెడుతున్నారు, నౌకరీ వాడు ఎట్లా ఫెచ్ చేస్తున్నారు అనేది చూడడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే. నియర్స్ పెట్టాము శివ సాయి. పీకే ప్లీజ్ డూ వీడియోస్ ఆన్ అజూర్ డెవాప్స్ విత్ ఓపెన్‌షిఫ్ట్. అజూర్ డెవాప్స్ విత్ ఓపెన్‌షిఫ్ట్ బ్రో చేద్దాం బ్రో. చాలా టైం పడుతుంది బ్రో. Kalyan, you should live long Anna. You are the person really helping a lot and building our confidence. Thank you, bro. Thank you. Thank you very much. Pressure DevOps jobs ఉన్నాయా bro? ఉన్నాయి bro. అందుకే. షేక్ పైథాన్ కోడింగ్ కి CI/CD Jenkins యూజ్ చేయొచ్చు. చేయొచ్చు bro. There are a lot of projects. GitHub లోకి వెళ్ళినా మీకు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి. Can you do classes on Cassandra? Cassandra we are using, but classes అంటే కష్టం. I'll try to do videos on Cassandra. Thank you for information. Thank you, Subbu. PK, please start DevOps architect videos as well. DevOps architect videos అంటే ఏముండవు. ఓకే. సో సపరేట్‌గా మీకు ఆర్కిటెక్చర్‌ని డిజైన్ చేసి వీడియోస్ లాగా ఏం అవసరం లేదు. సింపుల్ థింగ్. ఓకే. సో నా ప్రాజెక్ట్‌లో నేను ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చేసినా అందులో ఆల్రెడీ ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్లా ఉంటదని కూడా చెప్పడానికి ట్రై చేసినాను. You guys can see that. Hi bro, hi Kumar. Bro minimum ఇంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టొచ్చు. It totally depends on your graduation. ఎప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినా దానిపై డిపెండ్ అవుతుంది. How much package we can ask for 5 years experience? మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రీవియస్ ప్యాకేజ్ పైన డిపెండ్ ఉంటుంది. మీరు జనరల్‌గా అయితే 10 lakhs 5 years experience కి 12-14 కూడా ఇస్తున్నారు. బ్రో అనిల్ డెవాప్స్ కాల్స్ ఇన్ మే మంత్ నో కాల్స్ బ్రో. అదే బ్రో నేను చెప్తున్నా కదా లైక్ కాల్స్ వస్తున్నాయి చాలా మందికి. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ గెస్. నేను 4 years పెట్టి ట్రై చేసిన. కాల్స్ అయితే లైక్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ కాల్స్ కమింగ్ ఇన్. ఓకే. ఈరోజు 3 కాల్స్ వచ్చినాయి నాకు. సో ఐ సీ హౌ మెనీ ఐ గెట్ టుమారో. కుమార్ ఇస్ ఆల్ సర్వీసెస్ మ్యాండేటరీ లేదు బ్రో. నేను ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన ఏమేమి సర్వీసెస్ కావాలి AWS అనేది. యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్. డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన. డాకర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసాం, క్యూబర్నెటిస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం. క్యూబర్నెటిస్ అనేది కంటైనరైజ్డ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్. డాకర్ అనేది చాలా తక్కువ మనం యూజ్ చేసేది. ఓన్లీ టు బిల్డ్ ఇమేజెస్ యూ కెన్ యూజ్ డాకర్. సో అదర్వైజ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ మనం డాకర్ ఎక్కువ యూజ్ చేయం. హౌ మచ్ ప్యాకేజ్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్? 5 to 6 ఉంది. శేఖర్ బ్రో రిసీవింగ్ కాల్స్ బట్ నాట్ గెటింగ్ షెడ్యూల్డ్. వై? వాట్ షుడ్ బి ది రీజన్? షెడ్యూల్ గురించి చూడాలి బ్రో. లైక్ కాల్స్ అయితే నాకు కూడా వచ్చినాయి. బట్ నేను అన్ని కూడా స్కిప్ చేసేసిన. ఓకే. సో బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ దేర్ టైమ్. ఓకే. సో లొకేషన్ కన్స్టెంట్ అనేసి చెప్పి ఐ రిజెక్టెడ్ ఆల్ దీస్ 3 calls. అది హాయ్ బ్రో ఈ సర్టిఫికేషన్స్ లైక్ AWS DevOps మస్ట్ నీడ్. మస్టే కాదు కాకపోతే ఇట్ విల్ రియలీ ఇంక్రీజ్ ది వెయిటేజ్. ఓకే. సో ఖచ్చితంగా వెయిటేజ్ పెరుగుతుంది మీ రెజ్యూమ్కి. జై డెవాప్స్ డేటాబేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు కొన్ని జేడీస్ లో. డెవాప్స్ కు డేటాబేస్ ఏ రోల్స్ ఉంటాయి? డేటాబేస్ తో అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు డిప్లాయ్ డేటాబేసెస్ యూజింగ్ ఆటోమేషన్ అనుకోండి, దెన్ డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్. బట్ చాలా చాలా రేర్ బ్రో. అలా చాలా రేర్. డేటాబేసెస్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అడగడం అనేది చాలా చాలా రేర్. యూ వర్కింగ్ ఇన్ రిమోట్ జాబ్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ జాబ్? రిమోట్ జాబ్ ఆఫ్లైన్ జాబ్ ఏం లేదు బ్రో. నేను రెగ్యులర్ జాబ్. సో ఐ వర్క్ ఇన్ రెగ్యులర్ జాబ్. ఓకే. సో ఓకే గైస్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 1 hour అయింది. ఓకే. సో ఈరోజు కొంచెం టైం ఉందని వచ్చినాం. ఓకే. సో ఓకే. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఓకే బ్రో, లైక్ ఎనీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్ or we have to go for Microsoft training certificate institute certificates work out all of them. No one will consider. You should have, definitely you should have uh, official certificates, AWS Azure. Thanks for second half. Thank you, Sheikh. Would you please share me the flow of CI/CD pipeline in Kubernetes?
ఆల్రెడీ మన DevOps మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటుంది కూడా చూడండి. Splunk to Grafana, how it will be. Splunk Splunk to Grafana చూడాలి బ్రో. నేను కూడా అంత ఎక్కువ ఎక్స్క్లూజివ్ గా Splunk లో ఎప్పుడు పని చేయలేదు. ఓకే, సో గుడ్ నైట్ అనిల్, గుడ్ నైట్ శుభు. మీకు AWS DevOps సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది బ్రో. AWS DevOps అని కొట్టండి, మీకు అఫీషియల్ సర్టిఫికేషన్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది. సర్టిఫికేట్ రెన్యువల్స్ SSL సర్టిఫికేట్స్ బ్రో చెప్తా బ్రో, ఒక వీడియో చేసి దాని గురించి. ఓకే, గుడ్ నైట్ బ్రో. గుడ్ నైట్ గైస్, హావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బై.